ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨਗੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। From the very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us on getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. Think about it from our perspective. We have serious reasons to believe that agents of the government of India could have been involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, and India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention. That is of concern to countries around the world, because if a given country can just decide that their diplomats of another country are no longer protected, that makes international relations more dangerous and more serious. But every step of the way, we have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats. This is not a fight we want to be having right now, but we will unequivocally always stand up for the rule of law, because that's who Canada is.